everyone, and warm welcome to everyone. My name is Alcely, and along with Dr. Marcelo Graglia, and on behalf of the organizing committee at PUC São Paulo, FCBB, Brazilian Association of Students at U of T, Observatory of the Future of Work, and Research Group on Technologies of Intelligence and Digital Design, I express our gratitude for the speakers, partners, and participants of the second TechnoIN, an event which aims to promote a dialogue about the impact of technology in the society. Before we start, I'd like to invite Guilherme, President of BRASA, Brazilian Association of Students at U of T, who will make the land acknowledgement statement. We wish to acknowledge this land on which the University of Toronto operates. For thousands of years, it has been the traditional land of the Huron-Wendat, the Seneca, and the Mississaugas of the Credit. Today, this meeting place is still the home to many Indigenous people from across Turtle Island, and we are grateful to have the opportunity to work on this land. Thank you, Guilherme. So today is a very special day for us. We have special guests, and this meeting has been recorded, and many people will watch the video after our event. I especially appreciate our special guests who kindly accepted our invitation to be part of this remarkable event. I'd like to invite them to join on the stage. I will start with the president of FCBB, Francisco Bianchi. No, you can choose. Yeah, we are. It's an informal event. We are more concerned about the content and the people. We have a very interesting people and professors here, so it will be informal. I'd like to invite Dr. Mark Fox, professor at U of T. Thank you, Dr. Mark, for accepting our invitation. He's a distinguished professor of urban system engineer of University of Toronto. I'd like to invite Dr. Youssef, professor from Humboldt College. And also I'd like to invite Mr. Alexandre Piana, Deputy Consul General of Brazil in Toronto. We are very pleased to have you all here to start our event. I'd like to invite you, Francisco, to talk a little bit about FCBB before we start. And I will break the protocol here, okay? I will just invite you to talk, Francisco, and then Alexandre, and then we'll pass to the people in Brazil, and we'll be have some translation here. And then after we can start our first panel, okay? With Dr. Lucia, and then we'll be. Okay, Francisco. Thank you. Hi, everyone. Thank you. I'm the president of the FCBB, Federation of Creative and Business. We were founded 14 years ago. Our target is to focus on developing startups, entrepreneurs, and small business in doing bilateral trade in Brazil and in Canada, and most of it also in innovation. So we focus, a lot of innovation, a lot of technology, and we help startups coming to Canada and startups coming from Canada to Brazil. So a lot of ideas, a lot of members, a lot of companies, and we have some here, that has been in the staff, and also we have online. And
So that's, what we do. And I'd like to thank you so much, for the opportunity to be here at UFP today. Thank you, Professor Marcelo. Thank you, UFP, and everyone else at Plaza. And a lot of partners that made this event happen today, especially thanks to Alcely and Jenny in Brazil over there, and Professor Marcelo. I know they have been put a lot of effort in the last 2 months to make this event happen. So I'm very, very honored to be here today in that sense. And with no further ado, I'll pass the floor to Alexandre, Brazilian Deputy Superior Law. So, good evening, everyone. Thank you, Francisco. First of all, I'd like to thank you all for being here and for the invitation, the opportunity, especially Francisco and Alcely, on behalf of FCBB, for the opportunity of participating in this event, which from the point of the Brazilian Consulate General and Brazilian government is a very timely one. Science, technology, innovation is one of the main sectors of the Brazilian Consulate in Toronto, but also the trade sector, the cultural sector. And one of the main missions of the consulate is to promote the cooperation in science and technology between both countries. So it comes to mind mainly when you talk about science and technology, the startups, right? So that's the main focus. Many times the conferences we help bringing Brazilian startups here and try getting Canadian businesses and startups to Brazil to promote investments. And but this is different, and I believe it's a very underdeveloped area of the cooperation. It's simply the exchange, the academic research and exchange between Brazilian and Canada universities and institutional research. I guess there's much space, much scope for cooperation, and we should invest in this way. So when I received the invitation, I immediately accepted that. I guess we should start focusing more and more on the talks, innovation centers, research institutions, because that's where thing happens, and that what we go from to build up, all the rest, their startups and the businesses. And basically, to talk about artificial intelligence, we should start talking about that. I won't say anything specific on the matter. I'll leave that to the expert that's going to be participating on the symposium over the next few days. But yeah, it's a timely issue from the point of view of the governments. I would say the ethics of the artificial intelligence is a very important matter, and I'm very looking forward to watch, to hear what everybody here, the experts, the students, they have to say. And again, thank you all, and wish you all a very successful symposium. Thank you very much. Well, 7 years ago, Marcelo and I met. I was working in a large corporation, IT corporation. I was the Global University Programs leader for Latin America when I met Marcelo. Marcelo was studying the impact on AI on society, and then we started working together and research together. Then I moved to Canada. Then Marcelo led the same event last year with Portugal, with TechnoIN University. He can explain better, but this year he called me saying, can we do something with Canada, with FCBB, Brasa, and then we, as Guilherme and Brasa, they are our partners at FCBB. So here we are after months working. So we still are our partners, we still research together, but now looking to study Canada and both Brazil and Canada.
So Marcelo, I pass to you. I hope the translation they will speak in Portuguese, but we will listen in English. I hope it works. Can we try? Marcelo, it's up to you now. Auxílio, me ouve bem? Yeah, we just need to raise our. Yes. Yeah. Consegue Can me ouvir? you once again, please? Você consegue me ouvir? Thank you. Yes. Ah, ok. Bom, obrigado. Então, como o Alcely comentou, né, estamos no nosso segundo simpósio internacional de tecnologias da inteligência. Eu gostaria de fazer apenas alguns breves registros. Esse evento foi organizado, né, em parceria entre universidades do Canadá e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e foi uma iniciativa do nosso grupo de pesquisa Transformação Digital e Sociedade, do nosso programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital. O evento ele conta com, como foi comentado, né, com uma grande colaboração. Quero destacar a Associação de Estudantes Brasileiros no Canadá, a BRASA, da Universidade de Oxford, e aí saúdo o Guilherme Pita, em nome de toda a equipe que trabalhou bravamente, também da Federação de Negócios Brasil-Canadá, e agradeço a Francisco Bianchi por todo o apoio, e também pelo Observatório do Futuro do Trabalho da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Esse evento também teve o apoio da ABS, que é a Associação Brasileira de Empresas de Software, e em nome da ABS eu agradeço a Jamile Sabatini, e também da Latam Startups, e agradeço em nome da Miryam, Lazarte, por todo o apoio. Ainda nos agradecimentos, porque eles são absolutamente necessários, a Jenny Shi, que está aqui presente, em nome da Federação de Negócios Brasil-Canadá, a Karen Sapienza, aqui ao meu lado, né, do Grupo de Pesquisa Transformação Digital e Sociedade do TID, né, essas duas, vale a nota, vale a referência, que trabalharam incansavelmente, e sem elas a gente não estaríamos hoje aqui conversando. Eu agradeço também a DTI, ao Departamento de Tecnologia, a TV PUC e ao TUCA e toda a equipe que cuidou da nossa infraestrutura. Eu quero fazer uma menção também à professora Lúcia Santaella, que está presente, que é a fundadora do nosso programa, e que nos inspira nas nossas pesquisas e nas nossas iniciativas de inovação. Muito obrigado. Bom, eu tenho aqui na mesa também a professora doutora Alexandra Geraldini, que é nossa pró-reitora de graduação, a quem eu agradeço a gentileza da participação, ao professor doutor Márcio Alves da Fonseca, nosso pró-reitor de pós-graduação, a quem também agradeço imensamente, e em nome, né, deles todos, eu saúdo, né, a Universidade de Toronto, a Humber College e a Toronto Business College, agradecendo pela parceria. Eu passo a palavra agora ao professor Márcio e, na sequência, a professora Alexandra. Muito boa noite a todas e todos. Boa noite, professor Marcelo. Agradeço por passar a palavra, por fazer essa apresentação. Gostaria de cumprimentar a todas e todos, também as autoridades presentes, aquelas autoridades e colegas de universidades e centros de pesquisa estrangeiros que nos acompanham, e agradecer imensamente a coordenação do Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital, o TID, a direção da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, FACET, aos docentes deste programa e aos estudantes e estudantes desse programa. Trata-se de um programa de pós-graduação que eu diria fundamental no conjunto da pós-graduação estricto sensu da nossa universidade, da PUC São Paulo.
Nós temos, como sabemos, uma tradição na PUC de São Paulo, nas grandes áreas de humanidades e ciências sociais aplicadas. Será que tudo bem? Nesse sentido, o programa de TID, que iniciou suas atividades com o mestrado em 2006 e em 2011 iniciou também o doutorado, ele abre um caminho ao estrito senso da PUC São Paulo para a organização e sistematização das pesquisas científicas e o oferecimento de formação na interface tecnologias e humanidades. O programa, que vem se consolidando através dos anos, vem consolidando sua produção científica e a sua inserção nacional e internacional. Recentemente, é um programa que amplia, com uma sensibilidade apurada, as suas linhas de pesquisa já consolidadas, que eram aprendizagem semiótica cognitiva, design em inteligência cognitiva e inovação em sistemas, amplia-se para uma nova linha de pesquisa com a introdução da nova linha de pesquisa em inteligência artificial e gestão. Também recentemente, na última avaliação quadrienal da CAPES, 2017 a 2020, o programa atingiu o conceito 5, consolidando-se entre os programas de pós-graduação considerados pela CAPES programas de excelência e altamente recomendáveis. Hoje, o programa busca atingir o patamar máximo dessa excelência. Eu gostaria, então, de modo muito simples, no início desse evento, expressar o apoio da instituição, da PUC São Paulo, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, das demais Pró-Reitorias, ao programa TID e o apoio além da expectativa que temos com o papel que este programa tem e terá no desenvolvimento da sua área de investigação e com o impacto para a sociedade que certamente as suas pesquisas contribuirão. Expresso também o agradecimento institucional ao programa, aos docentes, estudantes, egressos, vários deles estão aqui, aos estudantes atuais. E, além desse encontro científico para trocar experiências que, de algum modo, mostram já o futuro desse programa, também, de maneira muito especial, ressalto aqui nesse momento inicial, uma outra marca importante desse encontro, que está associada intrinsecamente ao programa de TID desde a sua fundação. A marca representada pelo trabalho intelectual, pelo trabalho como orientadora de teses e dissertações da professora Lúcia Santaella. Então, já marco desde já. A adequação dessa homenagem neste contexto, um contexto em que se celebra o TID, um contexto em que se celebra essa área a ser mais ainda desenvolvida na PUC São Paulo, e a gratidão a todos vocês por estarem à frente desse desenvolvimento. Muito obrigado. Boa noite a todas e todos, a todos os presentes fisicamente nesta sala, a todos os presentes online, de fora, os nossos colegas canadenses de diferentes instituições, aos integrantes da mesa, a plateia composta por amigos, por estudantes, por funcionários, por ex-estudantes, professor Marcelo, coordenador do TID, em nome de quem eu cumprimento a todos e eu agradeço desde já pelo... O tema que nos une nos afeta profundamente. Todos os impactos da tecnologia na nossa cotidiana em diferentes dimensões, em processos que ainda não compreendemos muito bem e pelos quais somos responsáveis também,
não é? Sabemos que criar tecnologia não é simples, não é fácil, mas tem sido bem rápido, os avanços têm sido muito rápidos, e a criação de uma cultura de sua apropriação de forma cidadã, tecnicamente competente, humanitária, humanista e procurando evitar a exclusão, que é um papel, um dever moral, ético e científico que temos como instituição, não é simples. Isso demanda uma série de estudos contínuos, e tem gente aqui que estuda de forma contínua, não é, professora Santaella, que orienta até dormindo? Eu me lembro de algumas palavras suas. A gente precisaria de muitas professoras Santaella estudando e pesquisando o tempo todo, porque os fenômenos são muito complexos, e se a tecnologia por si só traz um enorme desafio, a relação com os humanos traz inúmeros outros ainda desconhecidos por nós. Sabemos que a criação de uma cultura e a apropriação dos recursos leva décadas. Sabemos que mudanças nos processos educacionais também levam muito tempo. Estamos lidando com processos que são longos, de criação, de educação, de formação, de revisão de conceitos. Então, são processos que demandam persistência, recursos humanos, além dos tecnológicos, dos materiais. E acho que isso nós temos feito com maestria. A PUC São Paulo tem feito com maestria. O TID tem feito, o grupo de pesquisa Transformação Digital e Sociedade tem feito com maestria. Então, é com muita alegria que aqui nos encontramos para celebrar um pouco este momento importante de parcerias com a presença de estudantes, pesquisadores e profissionais atuantes no mercado em diferentes instituições para aprofundar um pouco os conhecimentos e lançar novos desafios. Importante termos diferentes atores envolvidos, isso nos dá mais condições de abordar os fenômenos na sua complexidade, que não é pequena, não é pouca. E o debate de ideias, sempre com o objetivo de construção, é o que vai nos mover. Por essas razões todas, eu só posso agradecê-las e agradecê-los mais uma vez pelo convite de aqui estar e deixar a nossa profunda gratidão e cumprimentar a causadora disso tudo, desta noite, do programa, dos eventos, que é a professora Santaella, que será devidamente homenageada. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, professor Márcio, professora Alexandra. Passar para a Karen, que vai completar os agradecimentos. Eu queria aproveitar e agradecer também a equipe de eventos da PUC São Paulo e também a equipe de tradutores que está fazendo a tradução simultânea para o inglês, para o português, a equipe da Suzana Gontijo, da Target, e dar alguns pequenos recados. A gente tem uma lista aqui depois para que vocês possam assinar. E também peço que vocês fiquem atentos, porque haverá certificado após a participação, assim que vocês responderem a avaliação sobre o evento. Muito obrigada. Bom, vamos fazer agora a breve transição para o nosso primeiro painel, chamado Inteligência e Consciência. Lembrando a todos e todas que amanhã nós teremos mais 3 painéis. O primeiro, História da Internet e a Evolução da Inteligência Artificial. O segundo painel, O Trabalho na Era Digital. E o terceiro painel, Os Desafios da Sociedade 5.0. Então, convido a todos e todas para amanhã acompanharem a sequência do nosso simpósio. Alcely, devolvo a palavra para você, para o encerramento dessa abertura e para o início do primeiro painel. E, desde já, novamente, agradeço a mesa, professora Alexandra, Jenny, professor Márcio e Karen. Muito obrigado. Thank you. Before we invite our guests to start the panel, I'd like to invite Miryam Lazarte, the CEO of Latam Startup, to talk about Latam Startup. And thank you so much for
Thank you so much for inviting me. I know I'm supposed to be a part of the opening remarks, so I'm really sorry that, I arrived probably a bit late here for that. My name is Miryam Lazarte. I'm the CEO of Latam Startups. Latam Startups is an accelerator based here in Toronto. We work with a number of international startups. We have been in contact with FCBB for a number of years, I think since almost the beginning of our organization. And we always have very good ties, with this organization that has a wonderful work for Brazilian entrepreneurs and for the Brazilian community here. So as part of Latam Startups, I just want to say that, we have a very good Brazilian community in our organization, very, very smart startups that are growing here in Canada, some others that are growing back in their country, in Brazil. And I'm very proud of the Brazilian community we have in this country. And I hope that, the event that I saw today, the agenda is fantastic. I hope that, for the 2 days that you guys are going to be working, really gets to something deep in for its artificial intelligence, which is, the trending topic, I think, for this whole year. It has been, and I know how smart people are in Brazil, so I'd like to really, on behalf of Latam Startup, thank you for, being a part of this event, at least for this small part, and I wish you a very happy and, connected event for what is artificial intelligence for these 2 days. Thank you. Amazing partner, and for those Latam or people in Latam, I invite you to go to Latam, to visit Latam. They're really nice. So now Augusto is over there, Marcelo is over there. So yeah, I asked Alexandre and Francisco to sit here. And I'll turn over to Youssef, who will moderate the panel. Here, Thank you. Thank you very much. Alcely, and congratulations to the team of hardworking people in FCBB, led by current President Francisco, and I would like to recognize in the audience here former President Sergio, who helped to structure the Federation, and the many other friends, members of the community here. It's my distinguished honor, and the Consul, Vice Consul of Brasilia for the support as well. Professor Mark and all the panelists that are in this event. It is really a very interesting topic, it's very timely, and I am very excited to learn about what comes ahead in this panel. We have two great panelists, great scholars, one from Brazil and one from the University of Toronto, Professor Mark Fox from the School of Engineering. And by the way, the University of Toronto is the temple of the modern artificial intelligence development. It's not well recognized. People talking about Google and talking about ChatGPT, but we all know that all of this development came through the labs at the University of Toronto, and a former student of Professor Jeffrey Hinton, and he went to Google after that. So I'm very proud of Toronto, the University of Toronto, and scholars here. But I prepared some opening remarks, welcoming also my good friend Miryam. A warm welcome to this thought-provoking panel discussion on a topic at the forefront of technological and philosophical exploration, intelligence and consciousness. AI role in empowering human capacity. I am from that side of critique on AI, and Professor Lucia does not know that I do speak Portuguese, so I asked her for a book. Professor Lucia, I want that book still. So, in an era of remarkable advances in artificial intelligence, our understanding of intelligence and consciousness has evolved significantly. The discourse around AI often centers on its potential to replace human roles and tasks. However, today we gather here to delve deeper into an alternative perspective that embraces the idea of AI
not as a rival, but as a collaborator in unlocking the full extent of human potential. Over the next hour or so, we are privileged to have here our dear professor here in Brazil, dear Professor Lucia Santaella, a very well-known scholar in Brazil, and with more than 53 books, I guess, and hundreds of theses and doctoral theses and postdoctoral studies on the impact of AI on society and semantics and semiotics and other topics well known in Brazil, and also a distinguished professor, Professor Mark Fox, who is really well known here in the community. And just I will pull quickly his bio. According to artificial intelligence. So Professor Mark Stephen Fox is a Canadian computer scientist, professor of industrial engineering, and distinguished professor of urban systems engineering at the University of Toronto, known for the development of constraint-directed scheduling in the 80s and the TOG project to develop an ontological framework for enterprise modeling and enterprise integration in the 90s. And he's so young. I mean, I can't see how that started with, you know, long time ago. So, with our two scholars, distinguished scholars here, we aim to foster this balance, enlightening discussions that traverses the realms of possibilities and challenges inherent in this concept. We will explore how AI has already begun enhancing sectors like healthcare, education, and creative arts while pondering the ethical considerations that arise. We'll contemplate whether AI truly possesses the capacity for consciousness and how our understanding of human consciousness influences our perception of AI. What I will open the mic for opening remarks from Professor Mark Fox here, and then Professor Lucia in Brazil, and then we will start the debate. Professor, it's a pleasure to have you here in our audience, and I am looking forward to your perspective, Professor Mark. Thank you very much, and thank you for inviting me. I've only been in Brazil once, to Sao Paulo. I enjoyed that visit. Hoping I can get back there soon. I didn't actually come prepared with opening remarks. We were given some questions. Yeah. But I thought we were going to do the questions later. We were doing it, but yeah, you start with your perspective on the question. Okay. What's my perspective? That's a good question. My perspective is that if we look at something like ChatGPT, it's not only the layperson that is surprised at the level of performance of ChatGPT in systems, but it also surprised the artificial intelligence. We were all surprised that by the addition of large amounts of knowledge, using autoencoding, other neural net techniques, that we could actually achieve that level of performance. In some ways, it reminds me of the early days of AI when gameplay was a big focus. Back in the days when we focused on chess, we found that when we increased the power of the computers we were using and creating specialized chips for doing search, that the ability to search far more moves into the future allowed us to increase the performance of those systems. So where in the past it was increasing the amount of searching you're doing, now it's increasing the amount of information that you're able to encode. That's totally changed what's happening. And I see how some people may be driven to believe that we're on the cusp of the singularity, where the singularity is a point at which computers become smarter than human beings and continue to innovate at faster and faster speed. And who knows what the future is after that point? Will computers take over? Will AI systems take over what we do? I have nothing to say about that, except that I absolutely believe that the singularity is not around the corner. I'll never forget, before I returned to Toronto, and I did my undergraduate degree here in computer science,
early 70s, first half of the 70s. No, I'm not that guy. Oh, I lost. See, I'm getting old, so I've lost my. So where am I going? Where am I going? Singularity. Sorry? Singularity. Singularity. Yes, thank you. Thank you. Now I have. So I went to Carnegie Mellon and did my PhD there and stayed on as a professor in computer science for robotics. Returned here in 1991, but that's another story. But the point I want to make is I was at one of the homes in the United States of the birth of AI. There are three places. There's MIT, Stanford, and Berkeley. And I was working with people who were absolutely brilliant, smarter than me. That's not difficult to be. And my supervisor was a guy named Kurt Simon. And he got a Nobel Prize in economics. He's a polymath. He was brilliant in AI, computer science, cognitive science, management science, et cetera, et cetera. Anyway, he believed that that intelligent machines were just around the corner. Okay, it wasn't 100 years, 500 years. It was 20 years in. And then I had a colleague when we started the Robotics Institute in 1980. One of my colleagues there was, and my area of expertise was in thinking. So it's really what we call white collar robotics back then. But we had somebody else who worked on actual physical robots, which I never did. Anyway, he always said robots that could do everything is just 20 years around the corner. So that was like 1980, 1990, 20 years around the corner. Okay, 2000, 20 years around the corner, 2010, 20 years around the corner. The goal line is always being pushed out in the future. And the reason why the goal line is pushed out in the future is we truly don't understand the complexity of what it means to build machines that can actually be a general intelligence. And so we continue to fool ourselves as we develop better and better systems, better and better algorithms, better and better neural nets, et cetera, that things are just around the corner, okay? Well, take as an example, self-driving cars. 15 years ago, it's 5 years from now, it's just around the corner. 10 years ago, 5 years from now, 5 years ago, 5 years from now, it's now 5 years from now. If you believe what is being written, we would have been in self-driving cars a long time. But the complexity of a self-driving car is so great when you start saying, what's the environment that it has to operate in? Can these cars actually operate in Canada in the middle of winter? Okay, sleet, snow, fog, the whole bit. The answer is no. Okay. And do we know how to do it in 5 years? No. And if I speak to the specialists who've been working on self-driving cars for 30 years, the answer is no. Now, is it 20 years from now, 30 years from now, 50 years from now? I don't know. I don't know. And that's really the true answer. Nobody knows. Singularity 50, 100 years from now. Don't know. Okay. Is the existing ChatGPT like systems existence proofs of a singularity 20 years from now? Absolutely not. And is ChatGPT and neural nets an existence proof that a computer can be conscious? Who even knows how to define consciousness, let alone prove that something is going to be conscious? And do we really care if it's conscious? Okay, I can tell you right now, I've been in classrooms where a number of students were barely conscious. Okay, and if we asked me to prove that they have consciousness, the answer is probably not. Okay? So we keep wanting to insert things into the path, the roadmap of smart computers, such as consciousness, such as truly intelligent, but we don't even know how to measure. We used to use a Turing test as a means of determining whether a computer is smart. And the reality is, you can fool most of the people most of the time, and we don't really know if they're intelligent. Okay, and believe me, we can run more people on the Turing test, actual people who will fail, than running ChatGPT. Okay, and so does that mean ChatGPT is intelligent? No, it's good at certain tasks, and that's the reality of everything that we're doing today.
is we're building better and better machines that are good at certain tasks. And the trick is understanding what the limitations are. Okay? So if you want to be smart about where AI is heading, first thing to be smart about is what are the limitations of what it is. And so if you want something, if you take a look at ChatGPT, it's really good at taking vast amounts of information, compressing it, and generating summaries that are really, really good. But if I ask it to schedule a factory, it can't do that. If I ask it to do any type of combinatorial problem, it can't do that without referring to some other algorithms. And that's where it becomes fun, is not ChatGPT by itself, but when you couple ChatGPT with other types of technologies, suddenly things become even smarter and better. This is conscious. Who cares? Okay, what are we going to do? We're going to have it tell us that, God exists or something like that. Okay? That's for you to decide, not for the machine to decide. Anyway, I'll stop there. Thank you very much. It's better than your plan. Fantastic perspective. I mean, now I'm looking forward to talking to consciousness. I'm looking forward to listen to Professor Lucia Santaella, because she has a lot to say, I'm sure she has. So looking to hear from her too before we get some questions to be asked about the other issues related to consciousness and artificial intelligence. Professor Lucia, welcome. And eu falo português também, tá? Muito obrigada. Eu vou levantar, porque eu fico funda na cadeira. Antes de tudo, meus cumprimentos, todos os presentes, às autoridades no Canadá, e meu profundo agradecimento pela generosidade da menção ao meu nome na sessão anterior. Meu trabalho não é meu, é nosso. Eu escrevi 2 livros já sobre inteligência, consciência e, recentemente, o ChatGPT. Eles estão lá fora, os livros, eu aqui e os livros lá. Eu preparei um texto que é uma pílula de conhecimento, ou uma súmula, porque em pouco tempo falar de inteligência e consciência é praticamente impossível. É mais uma espécie de manifesto diante das condições e da situação que nós estamos enfrentando desde que a inteligência artificial veio para compartilhar o mundo conosco, com todos os problemas que isto traz. Então, devido ao grande interesse que tenho nutrido, eu escrevo as palestras, que tenho nutrido pelas ciências cognitivas há muitos anos, eu venho acompanhando os altos e baixos do desenvolvimento da inteligência artificial, até o sucesso recente que ela alcançou. Digo isso para marcar o lugar a partir do qual estou equipada para falar de inteligência artificial, essa grande febre do momento. Meu ponto de vista não é o dos desenvolvedores, mas sim de um outro lado. Aquele lado dos efeitos e consequências humanas da inteligência artificial. Aqui se dá o cruzamento de 2 campos que têm sido objeto de minhas indagações: filosofia cognitiva e da tecnologia. E com isso chegamos ao tópico que eu irei desenvolver com muita brevidade. E é uma honra eu estar aqui abrindo esse diálogo com os colegas de Toronto. Agradeço muito o convite. A ênfase na questão da inteligência está colocada desde meados do século passado,
no âmbito das ciências cognitivas. É de lá que a inteligência artificial vem, de que as ciências da computação e hoje a ciência dos dados, acrescidas das pesquisas em IA, são partes constitutivas, são inseparáveis. A par disso, para compor o zeitgeist, olha lá, me corrigi, os especialistas em tecnologias em geral e na filosofia da tecnologia em particular, integraram o tema da inteligência em seus estudos, com atenção para as transformações pelas quais, isto é o mais importante, o conceito de inteligência vem passando no contexto de uma preocupação com a necessidade de repensar a própria ontologia do humano. Isso está em todos os livros dos especialistas em tecnologia, filosofia da tecnologia. Nós estamos no momento de repensar o humano. No contexto deste zeitgeist, é curioso observar como o campo da IA, especialmente daqueles que rodeiam a IA e recebem seus efeitos, mas não estão dentro da especialidade das pesquisas, tem revelado uma resistência diante da premência do enfrentamento do fato de que a IA está exigindo uma transformação na própria ideia daquilo que o passado nos fez acreditar sobre o que é inteligência, a saber, no caso, como sendo uma exclusividade humana intocável. Equívoco. Hoje eu dei uma aula sobre isso. Plantas pensam, florestas pensam, para não falar nos animaizinhos que a gente adora, né? Mais curioso ainda é notar que a proposta de expansão da noção de inteligência para o compartilhamento da inteligência humana com aquelas dos animais e mesmo das plantas é recebida sem dificuldades, enquanto o compartilhamento com a inteligência das máquinas, que atualmente alcançou o estado da arte da IA generativa, é recebido com os mais diferentes tipos de entraves. Como rebater essa dificuldade? De uma tradição que vem de longe, insistindo na separação entre o orgânico, particularmente o organismo humano, e as máquinas. Uma tradição que se encontra bem representada tanto na filosofia cartesiana, quanto, em sua versão mais renovada, na filosofia de Heidegger. Consideram os animais e as máquinas burras. Não é necessário discorrermos sobre detalhes técnicos. Nem sou especialista nisso. Recorro aos colegas. Para colocar em relevo o imbróglio em que o tema da IA hoje está envolvido. Como ponto de partida, é preciso considerar que a IA é uma área de pesquisa ultra especializada, envolvendo complexidades matemáticas, estatísticas e de probabilidades que não estão ao alcance dos leigos. Todavia, quando um hype toma conta da cultura, da política e da economia, todos se julgam autorizados a se pronunciar sobre a questão, mesmo quando não tiveram a menor curiosidade para enfrentar as informações especializadas, tanto internas quanto externas. Esse é o péssimo legado que as redes sociais nos deixaram e que se alia ao costumeiro sensacionalismo das mídias noticiosas que nadam embraçadas naquilo que pode atrair seu público. A par disso, não obstante a indiscutível relevância da divulgação científica, ela pode produzir um desserviço quando se deixa contaminar pelo sensacionalismo ou pela autocomplacência. Vou me deter em dois focos daquilo que estou chamando de imbróglio.
terminei um texto nesses feriados sobre isso. Foi lá para a Universidade Federal de Minas Gerais. Então, o texto é muito melhor do que esse texto que eu estou lendo agora. O primeiro deles consiste em controvérsias, equívocos e desinformação que produzem uma profunda confusão entre consciência e inteligência. Felizmente, os pesquisadores no campo da IA estão longe de cair nessa cilada. Antes de tudo, porque sabem que seu métier diz respeito à inteligência e não à consciência. Esta última, uma questão que é melhor ser deixada para os filósofos e psicólogos, e daqui a muito pouco tempo, provavelmente para a neurociência. Ela está aí, batendo. Turing já havia afirmado que a consciência não é conhecível. Tanto isso é verdade que o surgimento da IA generativa tem sido acompanhada pelos prognósticos de uma possível inteligência geral para o futuro, nos quais o tema em foco é a inteligência em si e não a consciência. Para sintetizar, concordo com os especialistas que a consciência é um fenômeno interior de cada um de nós. É a nossa vida inteira que está aqui e que constitui a nossa consciência em cada minuto que existirmos. E por ser interior, é difícil encontrar formas de compartilhamento entre consciências, tanto quanto é difícil saber se outros animais também a têm. Por outro lado, por ser simultaneamente interior e exterior, a inteligência humana, por seu lado, é compartilhável por meio de linguagens e sistemas de codificação externos à mente, tendo por isso uma natureza coletiva. A fala nos faz coletivos e sociais de saída. O outro foco do imbróglio, em que a questão da inteligência, em especial a computacional, está envolvida, provém dos negacionistas da inteligência artificial. Quer dizer, da negação peremptória de que haja qualquer forma de inteligência artificial, o que leva à consideração de que o substantivo inteligência não lhe cabe. Essa negação compõe uma verdadeira ladainha. Na maior parte das vezes, recentemente, quantos textos, não é? Livros, jornais, etc. Não é, ela é burra. Como uma máquina de escrever. Para começar, nem a máquina de escrever é burra. Não, de jeito nenhum. Qualquer outras formas de inteligência são, portanto, corruptelas da inteligência, ou nem mesmo inteligência. Para Russo, uma grande especialista, há um grande equívoco na imprensa popular sobre o que é e o que não é IA. Quando dizem que a IA, quando dizem inteligência artificial, referem-se à aprendizagem de máquina, mas que isso, aprendizagem profunda, as pessoas tendem a antropomorfizar o que esses termos significam. Os não especialistas associam com inteligência e tomam como sendo inteligência humana. Em argumento que abre caminhos contra os discursos negacionistas, um argumento baseia-se na aprendizagem. A inteligência humana é viva e metabólica. Mas se o aprendizado metabólica, implicando o aprendizado contínuo, base para a consideração da plasticidade do cérebro humano. Ele é plástico porque ele aprende. Mas se o aprendizado se encontra no coração das habilidades de que a inteligência é feita, esse parece ser um nó górdio, que implica considerar equivocado negar a inteligência às máquinas. Sim,
Os algoritmos de IA são inteligentes, e assim o são primordialmente porque aprendem, auto-organizam-se, corrigem seus erros e chegam aos seus alvos. Essa é a noção mais geral de inteligência. Ação propositada para um fim. Charles Sanders Peirce, de verdade. Não o que anda por aí. Não. Bom, isto porque, certamente, para construir máquinas inteligentes, os especialistas não podem escapar da comparação com a complexidade dos humanos. De fato, os defensores da inteligência computacional consideram a IA inteligente, porque o computador adquiriu o potencial de aprender, tomar decisões com base nas informações que recebe de nós, humanos. Isso não desconsidera o fato de que esse tipo de inteligência é decididamente diferente da nossa. Por suas habilidades de imitação, a IA tem a qualidade de identificar padrões informacionais que otimizam tendências relevantes para os resultados a que chegam. Porém, ao contrário dos humanos, a IA não possui um corpo metabólico, regulado por hormônios, um corpo que sente fadiga, tem sono, um corpo inseparável da mente, que é muitas vezes atormentada por complicações psicológicas, que envolve, inclusive, serem somatizadas. Por ser corporificada, a inteligência humana está submetida a flutuações químicas do nosso corpo, flutuações de resto que têm propósitos. A nossa máquina química interfere e, por vezes, supera a máquina raciocinante. Nossa, nós somos também raciocinantes. Mas, diante de urgências, as emoções são a máquina química de ajustamento de nossas prioridades existenciais. Aí a emoção fala mais alto. Em função de tudo isso, não fazem nenhum sentido as comparações apressadas entre a inteligência humana e a IA, nem mesmo no ponto em que nos encontramos da IA generativa, que aprendeu a conversar conosco. Mas, igualmente, não faz sentido afirmar que a IA não tem inteligência, pelo simples fato de que suas modalidades de inteligência são distintas da nossa. Embora distintas, a IA supera eficazmente com o raciocínio dedutivo, uma forma de inteligência que nós também processamos, com a diferença de que a IA é capaz de processar um gigantesco número de dados com os quais as redes neurais artificiais aprenderam a lidar. Vocês vão vendo que eu não vou resolver nenhum problema. Em suma, levar em consideração as modalidades de inteligência operadas pela inteligência artificial não significa ocultar ou negligenciar os imensos desafios que a IA está trazendo para tudo o que diz respeito ao humano. Tudo, nada fica de fora. O caráter fundamental das tecnologias, desde sempre, encontra-se na ambivalência. Se, de um lado, a IA e suas aplicações trazem, de fato, contribuições inestimáveis para a gestão da vida humana, que hoje tem 7 bilhões no planeta, de outro lado, não devem ser minimizadas as contradições e dilemas que ela traz e que têm sido objeto de discussões éticas levadas a efeito no campo das regulamentações. Eu recuo a eles. Regulamentações cuja urgência não pode ser procrastinada. Contudo, contradições e dilemas devem ser enfrentados cara a cara. Disfarces e dissimulações proferidos em nome de um protecionismo baseado
em concepções obsoletas do humano só colaboram para o afastamento dos nossos verdadeiros problemas. Muito obrigada. Os especialistas são Dora Kaufmann e o Anderson me orientando. Muito orgulho. Thank you. Thank you very much. And Dora, I follow her on LinkedIn. We have congrats on your article with Folha de São Paulo. I followed and made some comments. Thank you very much. Thank you, Dr. Lucia, for your perspective. Very optimistic, as I'm like optimistic, seeing you on the side of Dr. Mark as well. You're giving me very, very good perspective on how the future will be looking like. Although there is a current, thoughts that are kind of divergent, and some scientists, like, or professors, prominent scholars like Yuval Harari, and our own Professor Geoffrey Hinton, and Mo, and many other scholars that have been pointing towards the curves that you're talking about, but in deepest way. But I'm really interested in also learning from Professor Mark about his perspective and a couple of questions that are related to Professor Mark, how do you envision AI's role in enhancing human capabilities rather than replacing them? This is one of the questions that I have for you. And if I may also ask, how can human and AI collaborate effectively to achieve outcomes neither could accomplish alone, if that is a possibility? And can you elaborate more on your examples when we were talking about these topics? So I see that you're optimistic, and I love your vision. I believe in humanity, and I think we need to believe in that realm, but I wish to hear from you. How can we make these two technologies, and human, they called organic being and non-organic being, according to Yuval Harari, work together to enhance humanity? So, where do I start? The first thing I want to say is, why are we talking about artificial intelligence? Comes to envisioning or enhancing human capability. When we introduced automation on farms, 90% of the people in the country were employed on farms. Did we have this type of conversation? We probably did. I mean, tractors enhanced human capabilities. Okay. Didn't necessarily enhance mind per se. Well, they had to think about it and have to use it. But we put 80% of that 90% off the farms and into what? Manufacturing. Then what did we do? We automated manufacturing. In this case, not with tractors, but with computer controlled or numerical controlled machines. And what did we do? We pushed 90% of the people in manufacturing out of the manufacturing floors and into the service industry. Okay. Now what we're doing is the same. Or the service industry is being automated. And I'm not talking about using AI at this moment. In my youth, I visited an aircraft corporation, major aircraft corporation, and they would have these buildings that were hangars converted into huge spaces filled with people at desks who were doing drafting and other things related to the design of birds that go into airplanes. Today, if you go and you ask where are those people, they're all gone. Why? We introduced computer-aided design and computer-aided manufacturing, computer-aided this, computer-aided that. We wouldn't necessarily call it artificial intelligence, but we just wiped out a huge percentage of people who are in the aircraft industry. And then other machines who were there doing manual driving. And so when you look at the evolution of work today, you continuously see in encouragement of technology on what is defined as work at that particular job. And
we continually see a changing of what the roles are for people in society. And I was just looking at statistics before, and 80 years ago, I don't know if I have it here, let's see. I wrote it down somewhere, but 60% of the roles that exist in the economy did not exist 8 years ago. So we're always inventing new things for people to do. I mean, I don't think that the number is actually indicative of what's going on, because the whole social media world, the whole online world has invented whole new roles for people that didn't exist years ago. But we seem to move on. And what I always say to tell people is, for some reason, the economy has appeared to continuously evolve in terms of the nature of jobs and continuously evolve in its ability to absorb people into the economy. So one of the things I always like to point out is that there was this major shift in the economy that started in the 90s. What was that? It was the movement of women out of the home for some age into business world. Nobody stood around and said, "Oh my God, we can absorb all these people into the economy." We just did it. We were paying attention. And we see that continuously building the economy to absorb influxes of people, changing their roles in the economy. Because one of the things that people do well, I'm not going to talk about, one of the things that people do well is we innovate. And if you take innovation out of the equation, then you'll always be stuck in believing that change that's occurring here and now is negative. Okay? Another example, and this is what I like about being old, is I remember some of these things. At MIT, in the had to be the 1960s, there was something called the Club of Rome. And it was a group of people focused on systems dynamics. So they're doing differential equation models of the economy, a worldwide economy. And what their analysis showed is that by some time, and I'm not sure, 80s or 90s, there would be widespread famine across the world. Okay, and everybody was up in arms, thinking, "Oh boy, we're really going downhill. Things are bad. Okay, we're going to be starving all over the place." Well, besides the mathematics being wrong and the mathematics being inadequate, they also couldn't take into account the innovative capabilities of people. Now, I'm not going to map that onto climate change. Climate change to me is a whole new ballgame. But be wary of people who predict this, except in the climate change area. I'm worried of people who don't believe that that's occurred. But never ignore the innovative capacity of people to come up with new ways of working, to come up with new roles, new skills, et cetera, et cetera. And so let me get back to the question, how are we going to enhance human capability? I did a study back in, the middle 1990s. We went into a company called Spar Aerospace. For those of you who don't know who they are, they're the company, Canadian company that designed and built the Canada arm, the arm on the space station, the arm on the space shuttle, et cetera. So it's all made in Canada type stuff. Okay, and so I went in there with a student of mine, and we studied how it is that design engineers spend their time. And we discovered that over 60% of their time was spent looking for information, looking for knowledge that is necessary for them to perform a design. Okay, so how is that relevant to enhancing human capabilities? If I extrapolate that to a lot of other tasks that take intelligence, you'll discover that there is a research phase, a knowledge acquisition phase, a knowledge search phase, et cetera, that you have to go through in order to do your task. Now, Google has made it faster to find that information, but you still have to assimilate it. ChatGPT has made it even faster because it does some of the assimilation for you. So if somehow, let's say 50% of your time in any
tasks that require some degree of intelligence, 50% is spent searching for things that are relevant to the design task. If you suddenly take that 50% away or 40% away because you're using smarter and smarter technology, what are we doing? We're supercharging people to do things faster and smarter. And that's a great use of that technology. If that's all it did was supercharge, rebalance the nature of the work that we do, that is fantastic. And that's what it's beginning to do. And it also, but you know, it has a negative side for our students who use ChatGPT to generate their answers to their questions or whatever it is. Okay, it's supercharging them. Okay, it's doing the search, it's doing the analysis, generating things. But we also have to keep in mind that all these things have to have guardrails, because these technologies are not perfect. And it's we who represent the guardrail that is able to detect when the results are imperfect, when they're actually good. So the trick here, this is true for professors and everybody else, is not to think of this as a bad thing. Oh, it's writing their essays and stuff like that. But to turn it around and say, that's a great thing. We've now supercharged people to do things they couldn't do well before. So what should we be teaching them? What are the new skills that we need to teach them that takes advantage of things like ChatGPT and allows them to amplify their ability to contribute to whatever it is that they're contributing? So that's all I want to say about enhancing human capabilities. Oh, I just want to say one more thing. I'm an avid science fiction reader, okay? And if what you want me to do is talk about what science fiction people think about people's skills, the integration of artificial intelligence in humans, the embedding of electronics in the brain, I can talk forever. I can quote all the books on that kind of stuff. But you know, I also have to live in reality. I know what it takes to actually build these systems. And so it's fun to talk about these other things. But, you know, we have to walk out of here and face what we do tomorrow and say, how has my life changed? And we have to be very pragmatic about it. Thank you very much, Professor Mark. This is really very optimistic that I will take home with me and read more science fiction to understand. I agree with you about ChatGPT. I use it in my classroom and to teach something else to students. So now the question is to Professor Lucia. You mentioned we were talking about intelligence and consciousness, and you made a very clear distinction between these two things in your opening remarks, Professor Lucia. And I was wondering, given all the limitations and all the constraints that were mentioned here by Professor Mark about the development or the current stage of development of artificial intelligence, how can we get it right? How can we embed some of our ethical values and make sure that if any day we get to the level of, let's say, what they call superintelligence, we are safeguarded from any harm or anything that artificial intelligence can do to humanity? I'm not sure if that's something that you'd be interested in answering, but I hope to hear an answer from you. Professor Lucia? Oh. Bom, essa história de pôr a culpa do mal da inteligência artificial. Trilha sonora. Não. É bem alto. Aqui? Pode falar normalmente. Deu aí. Pode. Obrigada. Então, eu defendo uma tese. Em primeiro lugar, eu gostaria de marcar que eu não sou otimista. Ser otimista no mundo que nós vivemos é uma ingenuidade infantil. Não sou otimista. Nós temos que, o que eu defendo é que nós temos que enfrentar os problemas. E eu não consigo ver nenhuma separação entre a inteligência, separação nenhuma, mas distinção
sim, entre a inteligência humana e artificial. Também não faço prospecções de futuro, porque tudo que a gente imagina sobre o futuro, ele responde que é diferente do que aquilo que a gente imaginou. Então, o nosso presente é tão desafiador que eu considero essas enunciados sobre o que virá, se a inteligência artificial vai suplantar a humana ou não. Isso é uma fuga dos problemas que nós temos agora. Então, eu defendo uma teoria, escrevi sobre ela, o livro está lá, também está aí fora. A tendência da inteligência é crescer. A inteligência é como a vida, ela vai ocupando todos os espaços disponíveis. Mas a inteligência humana é contraditória, paradoxal. E agora, essa extensão da inteligência na inteligência artificial é uma tese que eu defendo. Evidentemente, somos incompletos. Então, convence, não convence, é superada, não é superada. Mas o que está acontecendo é que estendendo a inteligência humana para fora da mente humana, isso não começou agora, isso começou com as imagens nas grutas, porque este cérebro aqui é mortal e ele não pode acumular memória e a tradição ela não pode ser resguardada num cérebro mortal. Conclusão, a tendência, se a gente olha para o passado, vai gradativamente encontrando hoje a inteligência artificial. Ela não é nossa inimiga. E o problema do mal não vem da inteligência artificial. A gente fala muito da ética da inteligência artificial. Nós precisamos começar a educar para a ética do humano, porque a falta de ética hoje fica muito mais problemática, porque a inteligência artificial ela pode disseminar a falta de ética que vem do humano. Então, é isso que eu queria dizer. E agora eu vou para a minha festa. Acabou. Ficou no meio, acabou. Deixa eu ver que eu sei. Alcely, né? Alcely está lá? Está lá. Tá. Fica aqui, cara. Será que eles estão vendo aqui a mesa ou eles estão vendo lá? Acabou lá. E o quê? Mas eu não estou ouvindo eles, estou sem som. Sai de
Cheio de emoção, né? Nem deixei você fazer as suas 15 perguntas. Muito bonito.